Nippon Paint Premium Wood Care Solutions. කොවිඩ් තත්ත්වය පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වෙච්ච JN.1 ප්‍රභේදය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාවෙත් කතිකාවතක් ඇති වුණා. ඉතින් අපි දැනට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයත් දකුණු ආසියානු කලාපේ බාර කාර්යාලයත් වාර්තා කරන ආකාරයට මේ සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිම තැති ගැනීමක් ඇති කරගත යුතු නැහැ. While highlighting that the Ministry of Health is closely monitoring the situation in the wake of the emergence of the new COVID variant JN.1, Health Minister Dr. Ramesh Pathirana urged the public to adhere to the health practices established during the previous COVID season. He also stated that no cases have been reported from the sample tests conducted in the country. These remarks were made by the minister during a media conference at the Presidential Media Center on Tuesday. Amidst discussions on the new JN.1 COVID strain reported from India, the Ministry of Health reassures the public that, as currently reported by the World Health Organization, there is no undue cause for concern. Continuous monitoring is being carried out, and with the support of the Medical Research Institute, extensive sample tests have been initiated. To date, no patients with the new COVID variant have been identified, the minister said. Nevertheless, he advised the public to adhere to the health practices followed during the last pandemic season. Meanwhile, Minister Pathirana announced that preparations have been finalized for a vaccination program aimed at controlling the resurgence of the measles disease across the country. The program is scheduled to commence next week and will be administered through the medical officer of health offices nationwide, he added. රෝගයක් හැටියට කොවිඩ් තත්ත්වය පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වෙච්ච JN.1 ප්‍රභේදය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාවෙත් කතිකාවතක් ඇති වුණා. ඉතින් අපි දැනට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයත් දකුණු ආසියානු කලාපේ බාර කාර්යාලයත් වාර්තා කරන ආකාරයට මේ සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිම තැති ගැනීමක් ඇති කරගත යුතු නැහැ. අපි අඛණ්ඩව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හැටියට මේ සම්බන්ධයෙන් අපි පසුවිපරම් කරනවා. අපි නියදි පරීක්ෂා කරන විශේෂයෙන්ම දීර්ඝ වුණ තත්ත්වයන් තිබෙන රෝගීන්ගෙන් සාම්ප්‍ර ලබාගෙන මෙඩිකල් රිසර්ච් ඉන්ස්ටිටියුට් වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනයේ මේ සාම්පල් පරීක්ෂා කරන දැනට ශ්‍රී ලංකාවෙන් නියදි පරීක්ෂාවලින් පසු ලංකාවේ JN.1 රෝගී තත්ත්ව දැනට වාර්තා වෙලා නැහැ. ඒ නිසා හැබැයි අපි ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා රෝගී තත්ත්වයන් පැතිරෙමින් තිබෙන කාලවකවානුවක් බැවින් අපි ඉල්ලා සිටිනවා විශේෂයෙන්ම වැසි තත්ත්වයක් සීත කාලගුණික තත්ත්වයක් නිසා විශේෂයෙන්ම වැඩිහිටියන්ට වගේ අයට මේ උණ රෝගී තත්ත්වය නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මුහුණු ආවරණයක් පැළඳීමේ වරදක් නැහැ. ඒත් එක්කම සමාජ දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවලදී ඒක ආරක්ෂා කරගන්නත් අත්සේදීම වගේ ප්‍රාථමික මූලික සෞඛ්‍ය කරුණු පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙම කරොත් ස්වසන රෝග සියල්ලෙන්ම වැළකීමේ විශේෂ අවස්ථාවක් හිමි වෙන බවත් අපි සටහන් කරන්න කැමතියි. But measles is we have eradicated from Sri Lanka. Measles, that's the one. But if you take the immunizations properly, that is MMR vaccination, mumps, measles, and rubella. So it's generally, it doesn't occur. But what happens was during last couple of years' time, I think it's partly because of COVID pandemic and also partly because of the fact that some parents were a little reluctant to get these vaccinations. During COVID time also, some of the people were reluctant to get COVID vaccination. So there are people like that who have kind of a fear factor regarding immunization. So that's why we have come across such cases. That's why we earnestly appeal people from this country, especially the parents, don't worry about this. The vaccinations. They are very safe. So go ahead and give vaccination. Vaccinate your children. That's the appeal of ours. If you are not already taken, you can go for the vaccination. And even if the child had been vaccinated, there are no harm of taking a booster dose. That's the request from the Ministry of Health. For more latest news, subscribe to FTTV.